chitab Kolenjin ketokchinigei kipsomaninik chemiten sukul ak chetete koba sukul. Ngalalet tugul kemiten koboto wakili, koboto champion netinyegei ak somanet en betutab raini. So metwage chitab Kolenjin ibwat ile kimiten live en Facebook, kimiten live en TikTok, kimiten live en YouTube noton nebo Nenyon TV. Kainenyun ko Titus Rob. Akwamoche akoib boroindo toek kikitindoi en betutab raini asiketestai tugul kibagenge. Metwage niton ko Nenyon TV nekimwoe kele kimiga. Karibu sana katika studio yetu ya Nenyon TV uweze kuwasalimia watazamaji wetu alafu tuendelee. Asante sana Bwana Titus kwa kutukaribisha en Nenyon TV. Kagibuan kogi timit nebo Belgut TTI. Ko yan kogas kimiak timit neo rani kengalalen ngalekab Tibet. Kainenyun ko Bernard Korir, principal nebo Belgut TTI. Belgut TTI ko sugulit netako mingin nekikitau en kenyitab 2019 lakini kingetau konam koimech kidogo COVID-19 kinamine komie en around 2020. Currently Belgut TTI kenyorchin oret nebo Kericho Litein ana Sotik karibu Kabianga yani Premier kechute karibu kilomitaisiek 2 or 2.5 kilometers kongeten the highway. Sugulitab Belgut TTI currently kotinye log karibu tinye log 7,000 ana 7,000 ak 500. Ago log chu komiten departments karibu kana kikinde departments karibu 8. Kitinye department neta nekikuren fashion and design. Ago department noto ko Center of Excellence. Center of Excellence ko kile the best in the region and also in the country. Department of Information Communication Technology, it is also another Center of Excellence. The president. So we have the best digital hub in the region. Kitinya Department of Hospitality, Institutional Management. Kitinya Department of Electrical and Electronics. Kitinya Department of Agriculture and Applied Sciences. Kitinya Department of Business and Informatics. Kitinya gara department nebo nimesahau gani. Those are building and civil engineering. Currently Belgut ko giginamen skills chekibare soft skills. Lakini koge chap kora kakato ke tau skills chekibare hard skills. Kiteje one of the biggest workshop karibu 40 workshops in the region. We call it kiguren workshop in other engineering and technology workshops. Tinye karibu flow ishek somok agost ni karibu departments jempia jigitau jitoma getau noton ko nebo niko getau neta nebo automotive and mechanical engineering kitinye log ngune karibu 150 ago go getech ki mangu kele kitare that building by the end of the year ago by then ke moveni our student enrollment ko crossen 10,000 migi na mama kidogo in South Rift. Yes. Most of the Tibet institution in South Rift komi kine formative stage kotakitau. Lakini iwe olimba North Rift ko kikitau olikinya. Kingalalen Eldoret Poly, RVTTI, RVist nemi Central Rift. Ko niger Tibet cheba South Rift kotakompia. Lakini ko kikoi changamoto neo because log chechang chekibendi North Rift ko kibunu South Rift. Inangalale South Rift angalalen Bomet, Kericho, Narok, agot Nyamira. Ketinye ngune one national polytechnic. Kegere ile tage millet. Lakini niwe olimba North Rift you find almost every in a county agenge go meet 2 national police. Nandi for example go meet Kaiboy or Lesos. Eldoret kora go malo 3 of them. Lakini in South Rift we have only 1. Lakini tumechiweka na tumepanga na viongozi wetu gele lazima ge those national polytechnics in the next 2-3 years. Currently go Bureti, but we are coming up as Belgut. Seriously. Yes. Noton kityo ko kionjo nebo tutet nekingalalen en betutab raini. Kwa upande wangu wa kulia, si kulia machozi, lakini upande wangu wa kulia niko na mgeni ambaye nataka atusalimie kwa sana. Wakati ule uliweza kuongea kikale kidogo, labda useme tu Chamge alafu tuendelee. Chamge. Yes. Asante sana Bwana Rob kwa kutualika mara ya pili ili tuweze kuja hapa studioni, tuweze kuwasiliana na kuzungumza maneno ya
TVET. Kwa majina, kwa wale ambao wamenisahau, wale watazamaji wetu, kwa majina yangu ni Kiogora Beti kutoka Wizara ya Elimu, idara ya TVET, yani masomo ya kiufundi na teknolojia. Pale nimekuja kusimamia region hii ya South Rift yote. Mimi ndio yule ambao tunaita TVET champion wa South Rift region. Nasimamia county za Narok, county ya Nakuru, county ya Bomet, Kericho na pia Baringo. Na ningesema asante sana mara ya pili kutualika hapa. Karibu sana. Hapa tunasema Kimiga. So tukisema Kimiga unasema uko nyumbani. Asante. Kwa upande wangu mwingine, upande wa kulia tuko na wakili. Ako ngalo gutita kora in betu ta Brian. Ngamun igere ine yoche ke mixen mite bike maguitos Kiswahili, siko mite bike maguitos Kipsigis, lakini in betu ta Brian kebendi tugul kipkutina. Karibu sana, uweze kusema jina lako. Aigat porietab Kolenjin. Agotok tugul pororietab Kolenjin, kigurenon wakili Joan Cherotich, cheptab Recho. Amengindetab Bomet East. Ago, I am I'm an advocate, but I'm an advocate of the High Court, but I advocate for issues chebo vijana, tu ketinyenge ag parnotik. I am at the forefront. Ogero le youth are given time, youth are given space, komwa age igosi. I think it is high time yugitam gelenjeje primary to know igu kondoik chebo goro. Wabara ogeruango it koro. So that is the conversation that we are having tonight. And even as we advocate for these youths, advocate for what can we do in relationship with education and TVET? How can we make sure in young people, advocate people without knowledge, without skills? So it is not enough to be courageous. It's their wisdom that is preceding that knowledge, or rather, is their wisdom that is preceding that courage. Yes. Chitab Kolenjin, kekas kabisa ngalecho ngamwa. Ngotko kosirin kidogo kitagecheseta en betutab Brian. Niton ko nenyon TV kimiten ak panelit ne yamat ne wendi keng'alale tugul agobo tetutik chetinyegei ak somanet nebo TVET en betutab Brian. Mr. Principal, en kasarta age tugul kemwoe kelelen sugulit nebo BTTI kotogu boisionik. Why BTTI? Sikotogu not ko the best of the schools in Kericho County. Thank you, Titus. Kongoi missing, Titus. Belgut TTI go kinlelen one of the youngest TVET. Tago mingin. Lakini magi paisien that challenge gele because tagi mengage ko gebendi slowly. Ko gibwa na gimnatet nebo barak as Belgut TTI. Ko ge tu kechang. Maraisi ko kichusen President Belgut TTI among the very many TTIs chemi South Rift. Ago visiten ago nyago ya digital hub. Ko kigere kole mi chamet nemi barak en ngalekab TVET en Belgut TTI. Within a period nebo 1 year or 1.5 years, ko kikitinye log less than 1,000. Yes. Lakini ko kiya jekibare shift neo ne age moving agoi kenyoru log karibu 8,000 within 2 years. Recently, go gigaya training ne give border because we really look at what is happening affecting the society, and we have tried to understand what is happening in the society. We think a very strong marketing team. Yes. Keep I closely ak viongozi jecho. As Belgut kechenge viongozi each and every time ko supporting the institution. That is why there is a difference in most of the TVET. Ago gigi yom ki understand, and if you look at most of our trainers, Jemi Belgut TTI. Most of them go very young. Karibu negative out of 150 trainers, all of them go chances. And we do a lot of research, and we realize in population of Kericho County, we realize out of 1 million people in Kericho, if you look at the statistics, almost 700 go big between 10 years and 35 years. That's true. Go big only 61 years and above in Kericho, go big only 70,000. Let Korayuna big Chetago Mengage between 0 to 10. Kobi Garibu only 150. So we give it purpose, targeting these young people. We move from village to village. We move from school to school. We move from leadership to leadership. Legend only address this large population that is around 700 people.
we are working closely. Kiboisie tugul ak biik chebo TVET alak ana principal chebo TVET ko kikiyai teamwork ak kepchechigei. Belgut, ngeker Belgut komi katikati nebo county kabisa, mi almost the central point. Yes. Ako kingerealize kele chang biik chemoe ng'alekab TVET keyat the main campus. Ak keyom kora keib that TVET korikyi ground. That is why to move very fast. Kitinye campus en Litein ak ketinye campus en Sosiot. Like the campus nebo Litein, we only took 1 year. Move log from 0 to 2,500. Sosiot we started this year. We have moved students from 0 to almost 600 within 6 months. In the main campus, ketinye log are about 4,000. One of the surprising things in the making of vijana, when we look at the population ratio between male and female, and Belgut TTI, ko chang TV, kosir murenik. Around 70% ko TV, ko 30% ko murenik. Iyo kitu inatusumbua sana. Ako kimache ge-encourage vijana jejo kobwa TVET. So in future, ko balance the environment. Kogia training no go boda boda negi is fully sponsored by the area MP. Kogi trained 527 riders. And surprisingly, kiga support nga MCS karahing nebo Chai ang nebo Kabianga. Kogi 95% of those riders komurenik. So you are wondering kimagi encourage na mureji konyo ko courses chebo TVET, which is skill based. We want to thank the ministry because koko making it better. Kaya gibare modularization. Kogi start theories. You come agi for 3 months. Yeah, practicals, and then unafanya exam. Kigere gele mara kugi limiting factor in murenik kuma tatinya that time konyo go concentrate na theories. Theories I talk about esabu, communication skills, life skills. Kogo gere la got koi an electrician. Inyo na nyo iwe straight ya electrical. Yes. Got koi building and civil engineering. Direct. Inyo wendi direct. Got ko food and beverage for 3 months. And you can sit for the exam. You get a certification. You can now go to the job, or you can now decide now you want to come back and proceed with other levels. That is what is making a lot of difference. We want, from next week, I want to use this forum also, Buana Titus, I'll attend Monday and Belgut. Getting the champion about the marketing. Negiga point then the government, Konyo South Rift. Came it from 7th to 18th. Ogimage forecast and go on and Belgut. That is the sub-county they give me. Ke encourage log of one TVET. Like in the game, I encourage a log to Jemuran check TV. Chango Tare, Form 4. Chang log or to go up to Kumaba University, Kobwa TVET. Because this is where you have skills. If you look at countries, taking a test, Jemuran Eastern Tigers, go Malaysia, then Scandic countries, Koki go and a lot of focus on TVET. Our TVET come at the time, like by saying it in Kenya, it is a worldwide terminology. Kwagere South Africa, they are very serious. They are converting high schools into TVET schools. We also need to go in that direction because when you look at the population in Kericha, I was looking at the statistics. You find every year in the moon log 40,000 in high schools. I go only 10% or 20% go in the university. 80% kumiga keep teaching like in MTCs are like teaching, but those are small portions. We want now to tell the leadership ke focus and get out of these young people so that we move our country to the next level. Wow. Thank you. Niton ko Bureti Technical and Training Belgut Technical and Training Institute na tukisema about TVETs as a champion kwako unajua umuhimu na majukumu yako kama champion ya TVETs hapa South Rift. Ni nini haswa majukumu yako kama champion ya TVETs? Katika idara hii ya TVET Bwana Rob, jukumu letu kubwa ni kuhakikisha ile tunatoa ile tunaita skilling poverty, yani kukosa ujuzi katika vijana, kwa sababu ile target yetu kama nchi
ni kuelekea towards industrialization, kuweza kuwa na viwanda vyetu venyewe. Ukijiangalia hivyo uko smart, ni ukweli. Bwana principal hapa uko smart, sisi wote tuko smart. Lakini ukiangalia pale nyuma ya nguo haijaandikwa made in Kenya, made in Belgut, made in Kericho. Imeandikwa pale pengine lakini sio huku. Tukiangalia shule kama ile pale ya kiufundi na teknolojia inayoitwa Belgut, it is a center of excellence katika ufundi wa ushonaji wa manguo. Nimewapatia kazi moja wale. Mimi nataka kuona kitu inaitwa Belgut TTI Fashion House. Kwa sababu hapo ndo pahali tunaelekea kama nchi, na hata ukiangalia soko la ajira duniani mzima ni industrialization. Tunaelekea kwa kazi ya mikono, ujuzi. Na ndo hapo niko kwa sababu ya hiyo tu. Ili kuhakikisha kuwa pia wale wanarika wako pale nje wanaelewa ajira sio kuandikwa na yoyote. Ajira ni kujisimamia wewe mwenyewe, kuweza kupata ile ujuzi, ujikimu kimaisha. Wewe ujifungulie hiyo fashion house yako, wewe ujifungulie ile garage yako kama mekanika, wewe ujifungulie cyber yako kama yule ambaye amesoma somo ya tehema, yani ICT, uweze kujisimamia. Wewe kama mwanarika, uwe fundi bomba, usitegemee kuajiriwa na kampuni ya maji. Uwe ni wewe unaenda kuitafuta ile kazi wewe mwenyewe na uweze kujifanyia kujikimu kimaisha. Hiyo ndo kazi yangu kama champion. Kufungua akili ya wa Kenya, waone kuwa pahali ambapo tunaelekea kama Kenya ni hapo kujiajiri. Ndo tunasema skills for industrialization, skills for innovation. Hata ukiangalia maneno ya daktari His Excellency our President, huwa anasema TVET for industrialization, TVET for innovation. Na ndo hapo tunasema mimi sasa ndo na champion. Tukisema niko set na TVET inamaanisha nini? Na kwa wale vijana ambao labda walimaliza shule ama wengine wako maliza, ni unawaambiaje ili waweze kupata nafasi ya kusoma katika mashule za TVET? Ni kusema ukweli, kwa sababu bila ile ujuzi huwezi survive kwa hii dunia sasa. Lazima ukuwe set na hiyo ujuzi. Na hiyo ujuzi utaipata tu katika shule za kiufundi na teknolojia ambazo tunaziita TVET. Na ndio maana tunasema you can only be set na TVET kimaisha. Unajua TVET ina kuset for life. Because what Kenya ile ambayo tuna offer ni skilling, reskilling and upskilling for lifelong learning. Yani hii ujuzi ambao utaipata ni ujuzi wa kimaisha. Fundi ataitwa kuwa fundi paka ile siku atenda kusalimia Yesu uko binguni, unaelewa? Utaibeba ile title ya ufundi paka mwisho. Na tunasema ili uweze kupata ile ujuzi utaipata kwenye chuo cha kiufundi na teknolojia. Na ndo maana tunasemanga ile hashtag niko set na TVET. Yes. Hey, Jidaf College Nitanko Belgut Technical Training Institute. Wakili, serikali labda iko na jukumu la kuwapeleka wanafunzi shuleni, lakini before ifikie serikali na nguvu ya serikali, kwa sasa unawaambiaje vijana wale wako nyumbani wanasema sitaki kwenda shule? Ni nini haswa unataka vijana waweze kufanya? Wacha nitangulize kwa kusema tukiona vijana kwenye barabara, na hilo ni jambo lenye sisi wote tutakubaliana kwamba imefanyika katika Kenya yetu kwa siku zilizopita za hivi majuzi. Ukiona when you see a young person on the road, hakuna mtu amefurahia kwenda barabara. In fact kila mtu anataka kukaa home. Amache manye nguti tena na watanga. Yongoger jenzigo miore. Mami chi ne bye kwore. Okot kamet agetugul ne miga en betutab raini. Ko mami lakwe ne ilelen jome nongorir. Yon garir ko mi amune sigorire. So when geger logo mi oret, we must ask ourselves the question why. Amune ne imuti ko oret. Kabakakta daktari konyoe biik si ko oret amune. Kabakakta wakili ngalekab kotini ko oret amune. Chuchang chumokingen kele koyoe nei ko amune sikomi oret. Amune we are in a place, kokait a place as a country nekitinye vijana chekikosomoso, kiba university, tinye man tuguk emetit, lakini makitinye nabas
It is a worldwide problem. When we talk of the question of unemployment, it is not a Kenyan problem. It is a universal problem. So what TVET is trying to do, and we must emphasize, Mbik Chemiga, Lok Chegosich, Sigik Chegosich, Vijana, Lochongi Gabagata from 4 last year, Gibagata 2 years ago. This is the conversation that we must be willing to have, and we must be willing to tell ourselves that Ogondagigewe University, Agoingenile, Inye Chame in Abingorai, Bagatenga Lechugita, but Nguni go magingolol. We are not asking you to come and do tailoring. Aberego as a principal gomoa. We are not calling it tailoring. It's called fashion design. Yes. There ngalega pundi ag fashion designer. Fundi koji done niite ileni gena bnigonyun ko bi maningora monge not kolegi bi mana fashion designer is a person understanding the nature of the business. We learn entrepreneurship. Ingenile, you don't need to do it by yourself. You can employ 3 other people. You can buy machines because you have gone to school. School is very important. Do not underestimate the power of education. In Ibe class ago bure victamanu or fashion designing or ICT, mina electrical, mina building. O mucho tini mangu o job a limited company. Nita engenebo electricity, chita engenebo plumbing, and chita engenebo building. That is a whole. You can do construction. Just the 4 of you. Munaingia kwa pali na munashika job zote with your limited company. That is what we are doing here. Ago where the country is going. Komage jamdo chukibare gerabo more kogi takes o tan baba kogi tungo takes anyagine ogerane koko kyagere ni na baba no, we are beyond that. We need paperwork. When you hear our president say we are taking labor outside the country, Kimutivigo by Germany, we are taking people. Oh, ndagi inge mbomoringu. Kotongi go ger go le komangu line in the street. Komebe moini chumbegi linki igen baba ngi go chora komangu line in the street. They need documents to prove. And that's what we are advocating. We are advocating for skills, something that can be tangible. You even if you university economics and statistics, and you are passionate about fashion design, go and press that machine. And as I always say, as a young person, until you kill that enemy now, give her shame. No, what TVET. You know, we are still the problem with us young people sometimes, and as a young person I say, we are still embarrassed. No more. Oh, de me wendi moengora. Nguni otini miga anye irelaxeni. Koko mwine already. Kole lengi tugiwe TVET. Wow, that's not far from preaching. That's not far from motivation. That's not far from good things. Yes. If I may add to Kenya Mesema, a personal testimony. Yes. My personal mechanic is an alumni of TVET. Wow. Yani kwake nikiandanga kwa ile garage yake huwa napata Mazda, BMW, Mercedes, na hizi Volvo high-end vehicles. Si kusema ati yeye hajui maneno ya Toyota. Toyota ambao miupata pale ni ile TX.L, TZ.G, Land Cruiser, unaelewa? Sio ile tu ya kawaida. Yani ameji-establish na niche market yake. Naye story yake ni ukweli alikuwa TVET. Iko hapo karibu tu Nairobi naye nikampata pale TikTok. Nikauliza rafiki yangu ambaye alinisaidia kuipata ile gari. Hii gari yangu kwa sababu I'm very particular. Huwa siwezi peleka tu kwa mtu yote yule. Hii gari yangu naweza pelekea mekanika mgani? Akaniambia kuna mwingine huwa natumia sana kwa sababu yeye ni importer. So ukifanya ile tunasemanga first survey kuangalia kama gari liko sawa ndio uweze kuinunua, huwa ana refer wale clients wake kwa huyu mechanic. Kwa hivyo akaniambia anaitwa hivi na hivi, nenda muangalie pale TikTok. Nikampata anaweka pale vitabu vyake, notes zake zile za mechanic automation, ile ambaye alisoma kwenye shule ya kiufundi ya TVET. Anaongezea sasa ile new knowledge, sababu nimesema kazi ya TVET ni skilling, reskilling na upskilling for lifelong learning. Naye nikampata pale kijana kwa miaka 25 peke yake. Walishikana wakiwa watatu kwenye darasa, wakaanzisha garage yao. Niambia kijana nikienda pale service peke yake ni 15,000. Na niko mimi peke yake. Haswa akiangalia pale wale clients wako pale ni kama 6 kwa siku. Niambie, ni nini hapo anapokea?
Kwa hivyo unamaanisha amejiset na TVET. Ako set na TVET. Wow, chitap kolenjin mongen ale moe takemwaitaen lugait ainon, kakemwa en Kiswahili, kakemwa en Kipsigis, ndakami kutit age kotakimwoen, lakini en nguni amache ikas chuton. Mr. Principal, miten mwanafunzi nemwoe gaa kolelen katar kityo form 4 akotuyit komosin. Tos toretet ne nenyoru en TVET en nguni basing the discussion en ngalekab toretet nebo serikali en wanafunzi? Thank you. Kometestai ko en kasarta nekitesetai keng'olole ko iker koron nambaisiekab simoit cheimuche iteben tebut age tugul. Amache en nguni keng'olole akere simoit en ireu miten biik ketebe maswali ako mie keteb maswali because ingen ile kikile yo mioni chito ngot kwamin tung'oek ak imoche inyoru toretet en sipitali komewendi ak isisigei, iwendi ak ilal ak ilulot en ng'weny sikeimuch ketoretin en chokyinet. So ngot imiten yon mwanafunzi anan ngot komiten sigindet nemiten yon imeteb tebutiet age tugul netinyegei ak TVET ak Belgut Technical Training Institute ko nambait non ikere en yono ko sikeng'ololchine tuan kibagenge en Nenyon TV. Testai Mr. Principal. Kumakitestai imwon director kolenjon en nguni ko keteb maswali kotinygei ak ingele championing most importantly ngamun akere mi komwon director kolenjon miten chi nekateb kole responsibility nebo South Rift manager en ngalekab TVET ko tos ne, alafu anauliza responsibility yako kwa ile serikali imesema TVETs kwa sasa wanatembea village by village kutafuta wanafunzi wale ambao labda wameacha shule ama hawakuweza kuendelea kwa sababu ya labda mashida za pesa ama kitu kingine. Kwa sasa unawaambiaje wale vijana before serikali iwafikie? Jukumu lako ni gani? Jukumu langu kabla tuwafikie pale ni kuwafungua akili. Vile ambavyo wakili ametuambia hapa. Ni wakati sasa tuweze kukubali na tusidharau ile jina ya kusema fundi. Fundi haimaanishi tu wewe kazi yako ni kubeba mawe, hapana. Fundi ni yule tunaitanga pia ni manager. Nataka tuweze kufungua akili ya vijana waelewe. Kazi ya hiyo ufundi, hiyo kazi ya mikono ndo iko na pesa kuliko hii kazi ingine ya ofisi. Nataka waelewe pia soko la ajira kimataifa imebadilika. Ukienda pale Ujerumani, watatuundia magari kama yale Mercedes. Yule ambaye ako pale kwa kiwanda, yule ambaye ako pale amepita kwenye chuo cha kiufundi na teknolojia. Naye anapata asilimia kubwa ya pesa, fedha za huko. Kwa sababu pale Mercedes ndo inaleta pesa kwenye nchi ya Ujerumani. Kwa hivyo tunataka tubadilishe vile ambavyo vijana wamekuwa wakifikiria. Siku zetu za millennial na zao za Gen Z ni siku tofauti sana. Siku zetu kila mtu alikuwa anaambiwa nenda ukafanya BA, Bachelor of Arts, nenda ukafanya Bachelor of Commerce. Bora tu umeingia pale chuo kikuu. Sasa hata mzazi hajui umeenda kufanya nini, lakini unasherehekewa kwa sababu umeingia wapi? Chuo kikuu. Sisi wengi wetu hatulikaa nje bila makazi kwa sababu job market ilikuwa flooded. Ukiangalia wakati benki zilikuwa zinaajiri. Saa hizi benki iko wapi? Kwenye simu. Kwa hivyo ni kumaanisha wale wengi hawana makazi. Kwa hivyo tunataka tubadilishe vile ambavyo tumekuwa tukifikiria. Angalia dunia kunaelekea vipi. Angalia ile direction viwanda vinaelekea. Kwa sababu sahi content creation is paying, ni ukweli. Kwa hivyo ukiingia pale ufundi ufanye course kama journalism. Tutakufunza hiyo maneno ya video editing na hizo kadhaa. Hapo unapata pesa zako kwa rahisi. Ukiangalia shule ya Belgut ni Center of Excellence ya Fashion and Design. Sasa ukiangalia hata ukienda tu pale TikTok, angalia wale mafundi ambao unajua anatengenezea wale wana muziki kama Nadia. Wale ni mamilionea na ni kazi ya kukanyaga cherehani na kukata material. Tunataka tubadilishe, wasifikirie pesa nokotwa hivi kwa mti. Ni kazi ya mikono na ni kazi ambayo lazima wajitahidi
kuifanya. Yes. Wow. Vision nebo Gen Zs en inguni noton nekeng'ololen zaidi because as we talk ko en kasarta age tugul kemwa kelelen Gen Zs ko the compact majority. What's the vision nebo Gen Zs in terms of ng'alekab education activities? Vision nebo Gen Z. Gen Z, first of all, go very energetic. When you are a young person, you lead with energy. Maybe not wisdom, but energy for sure. The vision nebo Gen Z, everybody, they want to be valuable in the society, especially to their own self. Because of change of market, kiko wala the market nebo the world. Mago miten metare lora ananitar akos. Miten kidogo wagere miten biik kikakomwa kole ngalalet nebo betutab Friday kokotinge ak Belgut Technical Training Institute ago location koron noton kineba maana ak ngalalet negi ngololen ngamun miten biik chikotinye ak miten mwanafunzi nekakomwa kole kait form 4 ako tuita kokakateb kole ngwany tos vision nenyinet ko tos ne kobaten en inguni ko kemwoe kelelen momiten kit nekoterin asimetesta ak somanet. Kakemwa kele matibwat kityo kele ngalalet noton nebo iker ile kenyoru somanet en university ko noton nekekerin kele kaimuch ibor en sobet. Kakimwa kele skills for industrialization. Noton netinyegei ak boisietab eunek. Kakimwa kele biik chemiten en komoswek alak ko kikosirgei en boisionikwak. Kakemwa kele biik chekimuch konyor somanet nebo TVETs ko nganamen ngweny akoi level kiwango fulani ko kikomuch kotok en ngalek chebo boisionik chebo eunekwak. Kikomuch kosirgei. Ngwany tos ibwoti ne? Kakimwa kele nikoset na TVET ko TVET ko somanet noton nebo musoknotet nekenamen ngweny ak iker ile kelany barak. Kitien chi kole kitoune ngweny ak keba barak. Makitegunen kot kumonjokut komakitech ngweny. Kimwoe kelelen tech ngweny ak itestai iwe barak. So chitab Kalenjin kimiten tuan kibagenge en tetutiet noton nebo kibungwet nebo sobet. Mr. Principal. Yes. Katelin kidogo kut wakili ngamun kateb chito maswali nekakere ale kateben Mr. Principal neyoche ateben asimaut. Kakiteb kele wanafunzi chemiten Belgut Technical Training Institute tos nyoru funding kou le nyolundo akobebekitune somanet anan takomiten koimutyet nongele mwoe kelelen somanet kityo ko lazima ilipan fees tugul ako kilipandono mode of payment. Thank you, Titus. Amache ngalalen ngalechu bo funding missing en Belgut TTI. Lagok tugul anan lagok tugul chemi Belgut TTI ko yon kaukas kitinye lagok karibu 7,500. Ako lagok tugul ko we are the largest to in South Rift. Ko present lagok ko exam chekikuren SIDAC. Kiko exam karibu lagok 3,000 almost nusu chebo choto. Mi kora chebendi ko exam in this July August. Funding kenyoru funding kobun government koron. Ya pili ke working very closely ak leadership ke koi lagok bursaries. Yes. Like the component on the household ko kikipushen akolipanwech CDF with the support nebo MP. The lagok chekita 1,800 ko kikikoi the household component. Yes. So in the fees chekikimake lagok 67,189 ko kiki all the that come mami betusiet nekikewa lagok koba kaa. The only thing ko kikile kityo kocheng kiba exam which is only a small component. Ako lagok chuto kora konyoru help loans cheboto pocket money. Ko lakwet nomoe koboisien rabinik kyik konyoru up to 18,000 alak ko 13, 15 tiengei the bands. Komuche koboisien lakwet kolipanen exam. Ako matakotinye the parent in anything. Kakityo lagok chechang konyor pocket money ko mamwochi sigik. Konome kwale simoisiek, konome kwale ngoroik kong'oroni. Lakini in the real sense konyoru rabinik immediately kou nguni lagok chekimuti sahi. Ako kokichop kitinye digital app neo nea en all our campuses. Mi nemi retail, mi nemi main campus, mi nemi social. Kimuveni lagok tugul akoi konyor those funding. Ako yakonyor komakitom mabibesiet nekikeon lakwet kwo gaa. So imuche kokonu testimony sigik kole kiketeben fees. The only thing nekikiteben ko rabinikab mitihani chebo SIDAC. Ko marabinik ot chechutu sukul bendi Nairobi direct. Ako kokoit certificates chekoron nea. I wish kama ningeleta sana. Karibu 3,000 chekitinye en office. Kokimot kechop betut during graduation nekitinye this year kikoitoi those certificates.
So funding koma issue. Mami lakwet nekikewon. Ako most of them ko kiyai exam. So lakwet age tugul lo koitare form 4 hata usisumbue mzazi. Nyon kityo next week tutakuwa ground na madam kesungukani Belgut constituency. The small company nengetu keng'ololjini kora MP kele lipan this household. Household ko mingine hata ukiangalia kwa funding hapa. Unaangalia household ni in band 5 ko only 27% up to 7.5. Yani 5,039. Igere ile mujot kolwa lakwani 5,000 nichu ak 18,000 nichu kanyo. Chuko bo help jam pocket money. Igere ile mujot kolwa up to band 5. 18,000. So mami kine muje keteben musasi. Ndaiku sincere chances chucho. Kityo je matamwa ma konde rabinik makibet. Lakini serikali ak CDF ko kikeboken together. So ma big issue. Kama singalekab skills. Akot en Bible. Ko kikamwa kele ki kwandab Jeiso ko ki carpenter. Ako ki chito Jeiso ko ki akine ko ki mwalimu. Ako kilele kitam kotoreti ne kwanda. Kitapo kitinye skills. Kikawe olimbo Sweden around kinami uyan awe Sweden karibu 4 weeks. Lakini kiarealize ale the kind of education nemi yun ko skill based. Ako tele kichapto tuguk ele kichapto mi kanisosiek chekikiteche en 14th century chekikoron nea ko kibo skills. Let's now come back in our place, especially our people in South, especially our people. Iniwe town ro rabinik chefloe chebendi Kisumu. Biik cheyoe karisiek tugul kobo Kisumu. Biik cheyoe karisiek kokoten taonisiek chwak kobo Kisumu. The best builders, okot chendo tiles, we don't have them. Bunu olimbo Ukambani ana ko Western. Okot yon kimoe kinde gypsum, we don't have these guys. Ako mi those skills TTI. We are telling these people mukuje mwakwaya skills. Ako highly specialized. This modular program, ngele building and civil engineering. You are not a chunk of one trade. Siko amache koteshi kidogo yono sima kibeto nyinyindo komache iteshi amune si chito nyon kolelen mome kasit nemur. The idea genye I don't know alakini na mena mole the idea genye ko kikakimwa kingobwa chumbe ko kikasit nekibo office ko kikararan, that is why ko kikikuren white collar jobs. So kingobwa kesir chito ko the senior chief kongelo kikosomanat koik doctors koik lawyers koba alak benki ko kitinye nabas au ki very smart kebakakta the rest of the jobs kotinye aibu. And as a result that stigma kosto biik chechang en kasitab eut. It is more of a mindset than it is anything else. It was the way it was packaged to us. Ele kikichopto sanit keribuech en South Rift ko kikichopwech ko kasit nebo biik kabisa chomi ngweny kabisa. Yani biik chekibo nonok cheseretos chemi yani chebo konome na kityo kole ko dismissen biik choton akikilgei tugul kebe university. I think university was a wonderful idea, but I also want to say now that we know that the job market is flooded. Kitam gomoe kwanda ake nekebore Maya Angelou, a woman that I really love. Kitam gomoe kole when you know better, do better. Koge na yangele, koge nyi university in our numbers and the jobs are not there. Let us now change our mindset. Koko ya mangewegen back to the drawing board. What is this thing that is still giving people a source of income? Oko tinga andan ideally mur lakini it is a source of income. Kamwa principle, a very true thing. I was coming got a friend of mine get exe embome negindo tiles kom mluya negichobe gypsum Ukambani plumbing Lakeside mama chota mwale ngamun mutankujia na Mr. Kipsalimiwa. But he is telling the truth. It is the reality on the ground. To tell you, when I asked the plumber or the ceiling ata, the quotation I got on plumber ko 115,000. Now, if to do plumbing in a month, ko in 115,000. Ask people who are in the office how long it takes you to make 115,000 and to save for that. And actually how long it takes you in the mabugengu 115. Tell me how many Kenyans are making that such kind of money.
ko huyu kamwae the champion kole onge wal mindset and the conversation we must have, and I hope even I want to thank Nenyon TV amunga kokone inabasine, and I hope that we can keep coming amun moine gende metitin getage tien kabisa bako kongeguru konome bigen vile igorasine kele we must have skills amatisa skia ge tugul, don't despise ile mama chana genyoru na migi batit parak. What I've come to know, korabisek. Money is money. Wow. Amacha Titus, I want to reinforce what wakili amesema. Ama ikarongi kid vijana jechok, especially this region. Kwa na mwagi ngina mwa less than 1,000. Lakini within 1.5 years, kevo ke 8,000. Kula chanta kumiga. Changu itare form 4. Unajua migi to nyene gotare lakwet form 4. Ko mi barak expectation. Anagoger ko lama wa MTC. Alama wa kwa mwalimu. Amaja wa ko western time. Unajua mtu ana karibu 3 years. Akingoja kwenda MTC. Ama kwa teaching. Anama kwa university. Ungekuwa umemaliza kitu upate skills, hata kama unataka kwenda MTC, still you will go. Haita kustop. Ako what I want to say. I want to thank the young people. Chekiko join the nature. They are very proud. Hata ukikuja unashangaa, huwezi jua the kind of students chikitinye kule Belgut. You don't think they are students cheki very organized. Ningo manguko timingo watu wanastuka. Na tumebrand ourselves as a TTI. That's true. Kiki expect nigityo. The only challenge nagitinye kityo ko kidogo. Kindewe lab. Dagu nigende lab. We love everybody in this outreach. And at the same time, we want to thank leadership. Immediately we started the workshop, which is one of the biggest. We are also pushing for the equipment. Me equipment jeki target ni jabu no China. Around 11 billion jeki yale serikali. Kuko gile test on bige outreach. Kimage barchinge ko bwa those equipment ireu. And I really want to ask the leadership akiche ko supporting it as much as possible. I said something. Ale nguni South Rift ketinye one national pole. Ako viongozi kutombo gere that company. We really need the second national pole. Kimaje kigoi sort for Bomet koika national pole. Kimaje kigone jage Belgut. The same way ko kigoi to in Metolin agine. Ko kikonverten 2 national police recently. Ole sos Akai boy. Why not us in South Rift? We really need those things. We are up to task because kitinye population, kitinye numbers. And we'll get numbers and we'll move this Tibet to the next level. We really need support. Another thing so for our towns to grow, I have done a very serious research. I will realize that all the towns go back of me, Jamigo me, quoting a national poll in town. There are 11 of them. One of them go Eldoret, another one go Kisumu, another one go Kisii, another one go Nyeri, another one go Meru, another one go Nairobi, another one go Nakuru. En gericho go kigibere sap kimege wan gericho town. Again the best national poll agi in the log 20,000. It's very possible. Kegeta mind leo ni county. Asante sana Mr. Principal. Kwa dakika mbili tu mtazamaji na wageni wangu siku ya leo. Disapprove award tazo wanasema naenda shule kuajiriwa na naenda shule kujiajiri. Sema jambo kusana vile ambavyo nimesema, na huwa naambia hawa wanarika tukipatana na wale kwa ground, ajira ni wewe, kichwa chako kilichobeba akili yako, mwili yako iliyobeba mikono yako na miguu yako. Kama tu yule ambaye ako kule China, Ujerumani, Amerika, pia wewe uko na uwezo wa kukua multi-billionaire. Na hiyo kichwa chako kilichobeba akili yako, mikono yako na miguu yako. Huwa nawaambia hapa hakuna mtu ambaye anakudharau. Ni wewe ujiaminie. Vile ambavyo wakili amesema, mindset ni kujiaminia. Wale mamilionea mimi nawajua ni mafundi. Fundi wa nguo, fundi wa nywele. Niko na hadi hairdresser, huyu msusi anaendesha Mercedes ya GLE ya 13 million. Na ni fundi wa nini? Msusi. Huwa nawaambia usiwahi fikiria kuna mtu ambaye atakuajiri. Anza na mimi nijiajiri. Hiyo. That's very true. Back to you wakili, tukimalizia dakika moja sasa nimeambiwa na mwelekezi wangu. Boy child
versus girl child, the stiff and fair competition. Mpatie wito yule mwanafunzi msichana. I actually don't want to like girl child only, because I advocate for equality above everything else. Go monglok to go TV agweri. We need to see all of them running the race on equal bar, so that komagita age realize ngele mi agenda negigibagakte let ke wege ginam an agenda ne tos kige mangune mi tena kot ke mande gele ongebe tivet ago nyitibi konna nugutage wege ngele ongebe tivet ay murenik. It is an agenda that we must deal with once and for all. If we are going to have a conversation and elevate to the next level, yoni mache itartabu sekcheche itarche menge goro. These are small problems. The question of gender, the question where we leave boy child behind, the question I hate to say this, but there are still households where boys are better than girls. And it is such, I don't even know how to say, such heartbreaking in the year 2025. Komigori chetake lenjin tibik oganyis no igany koe kwa situngegere lewendi cherono. No. God commit 10,000 kipchechin tuango gergei. Siko korongos yego sub anum ago mosabanum anago subject one konai gole they were given equal opportunities. Wow. Kergelo. Wakili ngalecho nguget kotako mache time ako tagisome time honest mama changale tagisome time akanenga ngalecho nguget akona le piki mitenga yune ko directos nya ngale ngale tagigun lakini abagituch kwani Mr Principal advocate nyina kinye boy child kasarta age tugul negere jeni beto Brian. Thank you, Titus. Amache goyaga mawakili about girl child. Amaja agimita kane ngalega boy child, because I am also a boy. Ako sana I am also a principal. Ogonguni no mi sugul ko mabai misi because nguni 70% jeba laga Belgut TTI ko TV. 30% ko murenik. Ama kay murenik tugul jog botare form 4. Abang Belgut TTI ko ngete mandi. Na mtu aje maneno ya pesa. Kichienge rabini kabisa. We want to thank our partners go Finlays. Tulienda tukaongelesha kwa sponsor log 40 from very big background. Na tunasema asante sana. We might be working on also the leadership, especially the MP, the senator, even the governor in support. Nagi go as Belgut TTI. Now from next week, machigiti ale kongeten 7 to tarehe 18 kemia Belgut kabisa door to door. Kemaje genab log yangu tare form 4 ko Belgut. Ago gicha model ko mi campus mi social so that ukiona una pesa utakaa hapo. Kwa mi main campus nemiten karibu kiguren chemngetu hata siku hizi mwa kiguren TTI. Ago mi na military. Ago negese getaonage. So gimache gesoma gele kotko goitare form 4 obwan. Taita sama ngara garo ko mi sub county ni matinye TTI. That is so in Sigawe. Kimache genamge un tumeshikana all the TTIs chemigere gebe yunda getaret vijana ko chut ko join den TTI because tigi go MTC magi go TTI lakini bado wanachenga. So garon kemi a place nekiguren en Sigawet kebwane biga Belgut karibu Mindilil wet yuna kenyo kimuti logo bwa TTI kikimu log chechang kebunu soin Sigawet karibu 1500. So sigikab soin Sigawet sub county matawachelewan oyagu logo haron sigebwa kimut kobwa Belgut TTI. Finally, as TTI also kumage chapkit a program naigu flexible for the children. Kimage invested in transport tunanunua buses karibu 2 next year or this year. Sigi pigeni log anavijana from home to college. Kucha up in accent private school. So matata ko struggle si kumema imen karibu Belgut ki mutu subu agi dropen kisa mengityo viongozi watusaidie tukue na hizo passes lakini all in all tuko tayari. Asante sana. Kongoi missing Ejida College. Wageni wetu wa siku ya leo nawapongeza sana kwa sababu ile mazungumzo yetu ambayo tumekuwa nayo ile siku ya leo imekuwa ya kufana sana. Kwa sababu mafunzo imewafikia watazamaji wetu na wameweza kujifunza mengi sana. Otherwise nataka kuwashukuru sana. Siku ingine inakuja. Wanasemanga ukikula chakula kikiwa tamu unabakisha ya kesho. Tubakishe ya kesho ili tukuje tuendelee tena. Asante sana na karibu tena. Jita College Kongoi missing the style